皆さん、こんにちは。聞こえますか？カレンさん、こんにちは。聞こえますか？こんにちは。Konnichiwa, Sensei. はい、こんにちは。Ano レイヤ pala? さん、はい。ano yan, カレンさん？はい、konnichiwa, Sensei. レイヤさん、こんにちは。リンさんとエンジェルさんとジェニーさんとココさんはいますか？エンジェルさん来ました。エンジェルさん、こんにちは。エンジェルさん、聞こえますか？こんにちは。Sensei. こんにちは。じゃあ、では、出席を取ります。エンジェルさん、はい、Sensei, konnichiwa. こんにちは。カレンさん。Konnichiwa. はい、こんにちは。レイヤさん。はい、konnichiwa. はい、こんにちは。レインさん。Yasumi, Sensei. 休みですか？わかりました。ジェニーさん。Work from home. なるほど。わかりました。ココさんは？Isagashi です。了解です。ありがとうございます。はい、じゃあ、では授業を始めましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ではスクリーンシェアです。はい。じゃあ、今日は新しいレッスンです。From today, we'll have our new lesson, Unit 5. 新しいレッスンです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、では、Unit 5は Can I pay by credit card です。カードでいいですか？カードでいいですか？ So, our goal is to ask permission 許可を得る。許可を得る。So, use simple sentences to ask for permission and confirm things to make sure documents are submitted smoothly. じゃあ、では、まず、このフレーズを、勉強します。カレンさん、読んでください。カードでいいですか？はい、ありがとうございます。カードでいいですか？カードでいいですか？で、いいですか？ This particle で、like what we mentioned last time, this means is by means of. So this one, で、いいですか is to ask for permission for the noun. So here, noun でいいですか？いいですか in English is it okay? Or is it alright? So is card all right? Is card okay? Or is this credit card all right? Is this credit card okay? はい。じゃあ、noun でいいですか？ noun でいいですか？ Okay. Anything that you can think of noun that you would want to ask for permission. noun でいいですか？カードでいいですか？ Anyone? So Anong in tanong? Jap, Karen san? Anong tanong po? For example, hingi ka ng permission to do something or to use something na noun. For example, okay lang ba kung magbabayad ako using credit card? Ano pang ginagamit mo pagka magbabayad ka? Hush. Cash, okay. Cash in Japanese is genkin. Genkin, how will you say it? Genki So how will de you ask ii desu permission? ka? Genkin de ii desu ka? Very good. はい。ありがとうございます。カレンさん、もう一度、can I pay by cash? Genki po, genki. Gen 現金、現金
元気でいいですか？現金、現金です。ちょっと待ってね。現金、cash。元気。現金。現金。はい、現金。現金でいいですか？現金でいいですか？はい、ありがとうございます。レアさん。Other means that you pay. デビットカード。Debit card. Okay. レアさん、デビットカードdaw. デビットカードでいいですか？ Very good. もう一度お願いします。デビットカードでいいですか？はい、ありがとうございます。エンジェルさん、How else do you pay? チェキ。Gcash。Gcash. Okay. はい、Gcash. Okay. How will you say Gcash? でレインさん、こんにちは。si Mabri. Yes. Gcash de. Justin lang yan sa work. Pero hindi sa class. Iba niya si Ma'am Rain. Yes. はい。レインさん、こんにちは。Okay, レインさん, what we're studying is me asking permission using different kinds of payments. So for example, here, カードでいいですか? Is it okay to pay by credit card? Or 現金でいいですか? Is it okay to pay by cash? And Leah-san said, debit カードでいいですか? Is it okay to pay using debit card? Now, Angel-san, what's your sentence again? お願いします。Gcash de いいですか？はい、Gcash でいいですか? Very good. Gcash でいいですか? Rain-san, how else do you pay? 後で先生。はい、Rain-san. Bukod sa credit card, cash, debit card, at GCash, ano pa yung mga pambayad natin ngayon? Bank transfer, sensei. はい、okay. Bank That one transfer is, でいいですか？銀行送金。銀行送金。銀行送金でいいですか？はい、okay. ありがとうございます。Okay. So, 銀行送金でいいですか? Or, di ba ngayon meron na rin tayong Shopee Pay でいいですか? Or Maya でいいですか? So different kinds of payment. Or QR code でいいですか? QR code でいいですか? はい。ありがとうございます。So this is noun でいいですか? So asking for permission if you can use these means. So now, if you are asked if you want to say it's okay, you can say, はい、大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。はい。レインさん、大丈夫ですか？Kala ko で lahat す eh. よ。レインさん、はい、大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。はい、カレンさん、はい。大丈夫。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい、レアさん、はい、大丈夫ですよ。はい、インジャンさん、はい。大丈夫ですよ。はい、OK。じゃあ、インジャンさん、please choose someone and ask permission if you can make payment using this system. どうぞ。Anyone from your classmates. Karen さん。現金でいいですか？はい。大丈夫ですよ。カレンさん、please say 大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい、very good. はい、カレンさ大丈ん、夫ですよ。カレンさん、ask someone. Rain さん。現金でいいですか？はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。レインさん、please ask someone. カードでいいですか？はい、インジェルさん。はい。大丈夫ですよ。
はい、いいですね。じゃあ、レイヤさん、please ask someone. Karen-san, QR code でいいですか? Paano pag ano, pag hindi? すみません。ちょっと。Okay. This one. This one Ah, is, はい。 second pa pala もし、 yun. Karen-san, please say, 申し訳ありませんが、ちょっと。はい。Karen-san, Moshiu, hi na lang kaya ako, ma'am. Moshiwake, ano daw? Moshiwake arimasen ga choto. Tama ka? はい。そうです。はい。申し訳ありませんが、ちょっと。はい。Again. Moshiwake arimasen ga choto. はい。OK。申し訳ありませんが、ちょっと。はい。レイさん、please repeat and then Karen-san. QR code でいいですか? Moshiwake arimasen ga choto. はい。ありがとうございます。Okay. Now, let's try other means or phrases. So, for example, is it okay with this one? Kung itong gagamitin ko, okay lang ba? Using this. はい。Angel-san. これでいいですか? はい。これでいいですか? So, for example, if you want to ask permission with your workmates, kung halimbawa wala kang stapler, okay lang ba kung scotch tape na lang? Hindi mo masabing scotch tape, これでいいですか? Okay bang ito na lang gamitin? これでいいですか? So, for example, you're asked to get swivel chair, tapos wala kayong swivel chair na available. Meron lang kayong plastic chair. これでいいですか? So, if you don't know how to say, これでいいですか? はい。OK。じゃあ、レイさん読んでください。1万円札。1万円札いいですか? で、いいですか? 1万円札でいいですか? はい、ありがとうございます。1万円札。Do you know what this means? 1万円札 or 10,000 yen note? Hindi. 1万円札でいいですか? So, 1万円でいいですか? So, 1万円札, di ba sa atin meron tayong 1,000 bill, meron tayong 100 peso bill. So ngayon, for example, okay lang ba tagti 10,000 yen? Or okay lang ba kung gagamitin ko is 10,000 bill? For example, sa Japan may mga vendo machine. Tapos meron ka doon, hinulugan ng coins, merong pinapasukan ng notes, bank notes, mga bills. So may mga vending machine na hindi ka makagamit ng 10,000 yen. Pwede lang mga 1,000 yen or yung mga coins. So here, kaya tinatanong na, 1万円札, 1万円でいいですか? Okay lang bang gamitan to ng 10,000 bill? Or yung sa mga parking lot, for example, sa mga malls na pwede ka na magbayad through machine. Or kahit sa mga MRT, diba sa MRT, yung mga ticket pag bibili ka ng beep card. So, or mag-reload. So, pwede bang 1,000 bill or pwede bang 500 bill? So, when you want to ask permission or ask if it's okay, so this is the satsu. Satsu is the note, and then N is the currency. So, for example, how about if you will ask, okay lang ba kung gagamit ka ng 1,000 bill? Lea-san. Sa MRT. Lea-san. Lea-san, imas ka? 1000円でいいですか? How about 1,000 peso?
pesos. 1,000 peso deいいですか? In Japanese, 1,000 peso. 1000 円でいいですか? 1000 peso. 1000 peso de. 1000ペソでいいですか? はい。1000 peso de いいですか? はい。ありがとうございます。Okay. じゃあ次。Okay, how about using language? Okay lang ba kung mag-English? Hi, Karen-san. English でいいですか? Ha, 英語 pala. Oo nga. 英語でいいですか? Hi, 英語でいいですか? ありがとうございます。Karen-san, how about if it's Tagalog? Pwede ba Tagalog? Tagalog でいいですか? Ay, いいですね. So next time, pag sinurin-sang in English kayo, banataw mo ng Japanese. Sige. Tagalog de, いいですか? Ganun. Sige, ma'am. Hindi na nga siya naimik eh. Tagalog de, いいですか? So is it Tagalog okay でいい kung ですか? ay Tagalog de, いいですか? Okay, Ren-san, how about can you write in alphabet? Okay lang ba kung alphabet letters? ロマ字でいいですか? Ay, romaji de, いいですか? Parang nasa ano no, sa studio si Ren-san. Romaji de, いいですか? Ganda ng reverb eh. Hi, okay. How about Rin-san, ask if okay lang ba kung kanji? 漢字でいいですか? はい、いいですね。漢字でいいですか? ありがとうございます。Okay, Angel さん、読んでください。今度でいいですか? はい、今度でいいですか? When do you use this, Angel さん? 今度でいいですか? Kapag may nag-aaya po. Hi, okay. Kapag binagyaya, tapos wala ka ng budget or wala kang time, kondo de ii desu ka? Kondo de ii desu ka? Karen-san. 今度でいいですか? Hi. So kapag tinawag ko yung pangalan niyo, wag niyo isagot sa akin 'to, Sensei, kondo de ii desu ka? Okay. Kondo de ii desu ka? Or, Rhea-san,読んでください. How about this one? あとでいいですか? Hi, ato de ii desu ka? So for example, Rhea-san, nilapitan ka ni Karen-san, okay lang bang magpatulong sa'yo ngayon? Eh, busy ka. How will you refuse? So parang pwedeng mamaya na lang. あとでいいですか? Ay, いいですね。後でいいですか? Please don't forget, 後でいいですか? Ay. Wag niyo lang to sabihin kay Shacho, please. Baka pag tinawag kayo, sabihin niyo, ato de ii desu ka? No. Don't tell Shacho that you learned this from me. Ato de ii desu ka? So pwede po bang mamaya? Ato de ii desu ka? Hay. じゃあ次、レインさん、読んでください。予約なし予約なしでいいですか? はい。予約なしでいいですか? What does this mean? Without reservation. はい。So without reservation. What are you asking? 予約なしでいいですか? 予約なしでいいですか? What does it mean? Can I book, ayan ba? Can I eat without reservation? はい。そうです。Is it okay without reservation? Okay lang po ba kahit walang reservation? 予約なしでいいですか? So for example, if you want to invite someone to a famous restaurant and then you ask that person, okay lang ba tayo magpunta doon kahit walang reservation? 予約なしでいいですか? はい。予約予約。です。Ay, naku. Karen-san, どうぞ。Karen-san. How will you say? Okay lang ba kahit walang reservation? Karen-san? Nawala si Karen-san?
Naghang ba ako? Iya, sensei. Ewan ko lang sa kanila po. Okay. Okay. Sige. Sumimasen. Okay. じゃあ、では、エンジェルさん。靴でいいですか？はい。靴でいいですか？ What are you asking? If okay lang ipasok yung shoes. そうです。はい。靴でいいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ、では、レイヤさん、読んでください。So, ask permission for all of this. Wala. Kado de ii desu ka? Eigo de ii desu ka? Ato de ii desu ka? Kore de ii desu ka? Romaji de ii desu ka? Yoyaku nashi de ii desu ka? Ichiman ensatsu de ii desu ka? Kondo de ii desu ka? Kutsu de ii desu ka? はい。ありがとうございます。レイヤさん。エンジェルさん。エンジェルさん。カードでいいですか？これでいいですか？1万円札でいいですか？英語でいいですか？ローマ字でいいですか？今度でいいですか？後でいいですか？予約なしでいいですか？コツでいいですか？はい。ありがとうございます。レインさん。はい。Kado de ii desu ka? Romaji de ii desu ka? Kutsu de ii desu ka? Kondo de ii desu ka? Ichiman ensatsu de ii desu ka? Kore de ii desu ka? Yoyaku nashi de ii desu ka? Ato de ii desu ka? Eigo de ii desu ka? はい。ありがとうございます。カレンさん。後でいいですか？予約なしでいいですか？コツでいいですか？今度でいいですか？ロマ字でいいですか？英語でいいですか？1万円札でいいですか？これでいいですか？カードでいいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ、では、for example, when you're making payment, これ、大丈夫です。everyone please say, you don't have to unmute. 申し訳ありませんが、ちょっと、申し訳ありませんが、ちょっと。So when you say はい、申し訳ありません is, it's the polite way of saying ごめんなさい or すみません。So 申し訳ありません is literally, 申し訳 is wala po akong reason na wala po akong maibigay na kahit anong reason sa inyo, but it's not possible. So in short, it's not possible. 申し訳ありませんが、ちょっと、はい。Okay, now let's try. So if with your friend, you can say,いいですよ. Sure, okay lang. いいですよ. The difference of hi is more formal, is more casual. いいですよ. Hi, いいですよ. So if you want to refuse, 申し訳ありませんが、ちょっと。はい. Okay, now let's try. For example, when you're checking out at a store, let's see. カレンさん、レインさん。カレンさん、店員。レインさん、客さん。ano nga ang 980? 908.
Yuyaku Hachiju. And this. Ako na lang 10 in. Ah, Kaya, ano ba? Kasi ang tagal mo. Okay. Sige, sumimasen. Ano yun, babanggitin lang ulit yung 980 ba? hindi, anong gagamitin mo? Di ba hingi ka ng permission, sabi nung 10 in, 980 yen po yung binili niyo. Okay. Sumimasen. Kado de ides ka, ganun, ma'am? Parang Ay. tinatanong ko anong ibabayad doon. Kung ano yung pwede mong pambayad. Okay. はい、じゃあもう一度お願いします。レンさん、店員さん、カーレンさん、キャックさん、どうぞ。 Yuyaku Hachiju and this. Sumimasen. Kado de ides ka? Sagot ako, Sensei? O hindi na? Mm. Hi, please answer, please reply. Papayag ka ba o hindi? Washiwaki, Sayamasen. Choto. Arimasen. Arimasen pala. It's the same, it's the same. Mas, more Sorry. polite lang gozaimasen, arimasen is the same. It's okay. Moshiwake arimasen ga choto. Karen san, wakarimashita. Wakarimashita. Hi, okay this. Hindi na po Ja, tatanungin mo anong ibabayad niya. Pwede ka magbayad ng ringgit. I think it's understandable you have to pay in cash. But you can ask more. Okay na po. はい。ありがとうございます。じゃあ、では次行きましょう。filling out the form. はい。OK。こちらにご記入ください。ご記入 is this one is filling out form. So, こちらにご記入ください。So, please fill in here or please write something here. So, please fill out this form. こちらにご記入ください。And then, 何々でいいですか ?OK。店員さんはレイヤさん。客さんはエンジェルさん。What do you think should we fill this in? はい、レイヤさんどうぞ。こちらにご記入ください。これでいいですか？はい、これでいいですか ?What else, エンジェルさん。ano yung これでSo if you're asked, please fill out the form. Yung nagsasagot po ng form mismo. はい。So, ano hihingin mong permission kapag sinabihan kang, please fill out this form? Ano i-confirm mo? 英語でいいですか？はい、英語でいいですか英語でいいですか What else, Rain-san? Do you think of other confirmation? Romaji de ii desu ka? はい、ローマ字でいいですかそうですね。What else? カレンさん。Tagalog deいいですか？はい、Tagalog de いいですかはい。Madalas kapag anong pen ang pinapagamit sa inyo? Pencil. はい、 Puro- pencil. Okay. So, pencil in Japanese is? Penchu. Inpitsu. Empitsu. So, can I fill out this with pen? Inpitsu de いいですか？そうです。はい。鉛筆でいいですかボールペンでいいですかいいですか？はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、では次いきます。So, next one. So, when you enter at the restaurant. So, いらっしゃいませ。すみません。So, ごめんなさい。So, what do you usually ask for permission when you're at the restaurant? Menu.
Menu onegai shimasu. How about permission? De ii desu ka? 予約なしでいいですか？そうですね。はい。予約なしでいいですか？ What else? Kutsu de ii desu ka? はい。Kutsu de ii desu ka? Okay lang ba magpasok ng sapatos? Kutsu de ii desu ka? What else? Yung mga Kado de. binili. Mga? Yung pag may bitbit ka na Sensei, ibang, Hi. ang hirap ng general. Kaya nga, hoko no tabemono de ii desu ka? Kore de ii desu ka is okay. Kore de ii desu ka? So, Oo okay nga. lang ba to? Hi. Kore de ii desu ka? Kore de General, if you don't, hi. Kore de ii desu ka? Hi. So, again, when you're asking for permission and using noun, you use particle de. Noun de ii desu ka? Noun de ii desu ka? Okay, now, one by one. Normally, what are the things that you ask for permission in the office every day? Noun. um, Hi. wala naman eh. Kapag ka pinapakontak kayo sa client or sa mga staff or employees, what do you know? What are the means of communication that you use? Ato de. Ato de ii desu ka? Okay, Because mamaya. I'm busy. Ato de ii desu ka? Wala nang maisip Paki-contact eh. mo. Pero very good, Karen-san. Very good example. Ato de ii desu ka? Parang ano lang, ma'am, wait lang. Busy pa po. Isagashi desu kara. Ato de ii desu ka? Very good, Rin-san. Raishu? Raishu de? Daijoubu desu ka? Reishu? Raishu sensei. Raishu. Raishu de ii desu ka? Hai. Raishu de ii desu ka? Hai. Raishu de ii desu ka? Ato de ii desu ka? Or, for example, because you have class today, niji de ii desu ka? Pwede ba mamayang 2 p.m.? Niji de ii desu ka? Hai. Okay lang ba kung i-email ko na lang? How about? Okay lang ba kung email? Email de ii desu ka? Hi, そうですね。メールでいいですか? Email in Japanese is メール。メールでいいですか? Mail de ii desu ka? Hi, ありがとうございます。Na parang okay lang ba tumawag sa phone? Rhea-san, how about? Okay lang ba kung over the phone? Denwa charot. Ano yun? Hi. So this noun and then de いいですか? Denwa de ii desu ka? そうです。電話でいいですか? はい。ありがとうございます。Okay. じゃあ、これ、わかりますね。This one is asking for permission using noun で。kung okay lang ba? でいいですか? メールでいいですか? 後でいいですか? 日でいいですか? ペンでいいですか? Or, for example, if you don't want to report in English, Tagalog でいいですか?
英語でいいですか？はい、日本語でいいですか？はい。じゃあ、では、次行きます。So now, you will be asking permission using verbs. So, but before we do that, we'll have to go to the te form of the verb. I will not teach you how to inflect te form of the verb, but you will be studying the common te or the common verbs that you use every day first. Okay. But in Japanese, there are 3 different types of verbs: group 1, group 2, and group 3 verbs, normally known as u verbs for group 1, ru verbs for group 2, and another the suru and kuru verbs or group 3. Okay, group 3 of the verbs. First, I will teach you about the ru verbs because they're easy to inflect. So ru verbs in Japanese are when you remove ru from the verb, replace it with te, you already have your te form. So for example, kariru. Kariru. What do you think kariru is? Kariru. What is kariru? Kariru. Or karimas. Borrow. Borrow. So this. Hai. Kariru. Karite. So, kariru is to borrow. Arigatou gozaimasu. Now, if you want to say, can I borrow, or asking for permission to borrow something, remember for noun, de mo ii desu ka? If it's verb, it's de mo ii desu ka? So for example, can I borrow? How do you say it in Japanese? 借りてもいいですか? Hi, 借りてもいいですか? Now, if the object that you want to borrow is the book, how do you say it? 本を借りてもいいですか? そうですね。本を借りてもいいですか？本を借りてもいいですか？ What else are the items that you borrow? Karen さん。現金ねの借りて。Hindi ko kasi marinig kanina. を、noun を借りてもいいですか？ So, Ano nga yun, ma'am? Genkin no. 現金を、Genkin wo karite desu. 借りてもいいですか？ Karite mo ii desu ka? はい。 Desu ka. Ulit, ma'am. Genkin wo karite wo mo. も、 Karite mo ii desu ka? はい。もいいですか？借りてもいいですか？ Karite mo ii desu ka? もう一度、借りてもいいですか？ Ulit-ulit. はい。借りてもいいですか？ Karite mo ii desu ka? Nawawalan ako Okay. lagi ng sagot. Now, so normally, genkin is cash. That is, if it's not card, it's cash. But if you want to borrow money, it's お金を借りてもいいですか? Karen-san, please say お金を借りてもいいですか? Ano, ma'am? Okane mo? お金を、 Okane wo karite mo ii desu ka? はい、もう一度 Pero お願い cash しま din す。 yun. Cash is the mode of Money. payment. Money. Okay po. So, cash or card. Right, mode of Money. payment. But if it's Okane. money that you're going to borrow, お金を借りてもいいですか? Okane wo karite mo ii desu ka? はい、OK。カレンさん、ありがとうございます。じゃあ、レイさん。Nagpa-practice na si Karen sang ng ano, o karito mo i desu ka? Yes. Ano ba? Kaya sa dozo. Borobin wo karite mo ii desu ka? はい、いいですね。もう一度お願いします。Boropen wo karite mo ii desu ka? はい、ありがとうございます。エンジェルさん。
鉛筆を借りてもいいですか？はい。鉛筆を借りてもいいですか？レインさん。パソコンを借りてもいいですか？はい。パソコンを借りてもいいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ、では次いきます。Other rule verb is 食べる or 食べます。食べる、食べて。食べる、食べて。So, 食べる is the verb. Now, if you will ask for permission, you have to make it the form. You have to use 食べてもいいですか？食べてもいいですか？Now, India-san, how will you say, can I eat ramen? ラーメンを食べてもいいですか？はい、ありがとうございます。レイヤさん、now how will you ask if it's okay to eat by hand? By hand, using hand. ハンドを食べてもいいですか？ Okay, if it's you use tools, what's the particle? はい、 So で、 object of で、そうです。Okay, so はい。ハン hand. で、ハンで、ハンで食べてもいいですか？はい、okay. Now hand in Japanese is 手。This is 手。で、手。So now how will you say, can I eat using hand? で食べてもいいですか？ Very good. もう一度お願いします。あ、手で食べてもいいですか？はい、very good. Karen-san, how about can I eat using a knife and fork? ネオンライナイフ。ライフはい。うーん。ナイフ、wait lang. ナイフと豚肉Tawagan mo. ナイフと豚肉 No, で、fork. Knife and fork. Can ay, pork. I, can I, can I Ang eat na-search ko pala, using totoo, knife pork. and fork? Ang na-search ko, pork, P-O-R-K. Poko pala yun, ma'am, no? Sorry ulit. ナイフとフォークで食べてもいいですか？もう一度お願いします。ナイフとフォークで借りてもいいですか？Ay, mali. 食べてもいいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、レインさん。Now, ask permission to eat ramen using knife and fork. Is Knife it and okay fork. if yes, is it okay to eat ramen using knife and fork? あーナイフとフォークでba yun? Paano insert ang ramen? Ramen. Ah, Di ba yung object of the verb is before the verb? So, tama yung order mo. okay. ナイフとフォークでラーメンを食べてもいいですか？ Very good. もう一度お願いします。フォークとナイフでラーメンラーメン食べてもいいですか？ラーメンを食べてラーメンをもいいです。食べてもいいですか？じゃあもう一度お願いします。フォークとナイフでラーメンを食べてもいいですか？はい、いいですね。ナイフとフォークでラーメンを食べてもいいですか？申し訳ありませんが、ちょっと箸で食べてください。はい、OK。じゃあでは次いきます。Now, this verb is to
open. To open. 開ける。開ける。Now, to ask if it's okay to open, 開けてもいいですか？開けてもいいですか？はい、now. レイさん、what do you see here? Ano yung permission na i-ask niya? To open? Window. Window. Window in Japanese is 窓。窓。Mado de i desu ka? 窓。Mado de akete mo i desu ka? Okay, object of the verb is mado. What's the particle for object of the verb? Wala. I can hear you. Reyes-san. Mado. Mado wo. Mado po, sensei. Hai. Mado wo akete mo i desu ka? はい、そうです。もう一度お願いします。窓を開けてもいいですか？はい、very good. ありがとうございます。はい、窓を開けてもいいですか？ Can I open the windows? Karen-san, how will you say, can I open the door? Ano yung door, ma'am? Dowa. Door, そうです。はい。ドアを開けてもいいですか？はい、ドアを開けてもいいですか？はい、そうです。ありがとうございます。はい。じゃあ、レインさん、other things that you open? レはい。Hmm. 冷蔵庫。 Reisoko? Tingnan. 冷蔵庫 is ref. Reisoko wo akete mo ii desu ka? はい、冷蔵庫開けてもいいですか？ありがとうございます。エンジェルさん、how will you say, can I open the drawer? ドローを開けてもいいですか？はい。drawer in Japanese is 引き出し。引き出し。引き出しを開けてもいいですか？はい。引き出しを開けてもいいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ次。着ます。or 着る。着る is to wear. To put on. This is only for clothes on top. Not for undergarments or clothes like pants or shoes. So this one is for clothes or coats. 着る or 着ます。So 着る。So can I wear is 着てもいいですか？着てもいいですか？ So for example, at work, what permission are you going to ask to wear? ユニフォーム。はい。Uniform を着ても、you don't ask permission to ask uniform. You have to wear your uniform. What are the other clothes that you will ask to wear at work? For example, nasunog sa plancha yung uniform mo. Ano yung pwede mong hingi ng permission ka rin sa? T-shirt を着てもいいですか？はい、そうですね。T シャツを着てもいいですか？はい。T シャツを着てもいいですか？ What else? リンさん。Sukato. Skirt sensei. Skirt is for lower part of the body. That one is different. That one is akimas or haite. Haite. Kite はい。ジャケットを着てもいいですか？そうですね。ジャケットを着てもいいですか？はい。ありがとうございます。インジェルさん。スリーブレスを着てもいいですか？そうですね。スリーブレスを着てもいいですか？スリーブレス is also スリーブレス。はい。レイさん。Ano ba? Long sleeve. ドレス。 Dores. Ang dress sa Japanese ay actually one piece. One piece. Yung one piece sa kanila is not swimsuit, but one piece sa kanila is one straight dress. One piece.
はい。レイさん、I will say one piece. ワンピースを着てもいいですか？はい。ありがとうございます。ワンピースを着てもいいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ次。Okay. So these are the ru verbs. When you remove ru and add te, you can already make a request. So, 着て、開けて、食べて、and 借りて. So just remove the ru and you already have the te form to ask for permission. Now we have the u verbs. U verbs. This one is tsukau. Tsukau. Tsukau is to use. Tsukau. Tsukau is to use. Now, for example, here in the sentence, what permission are you asking for? Laptop, sensei. Laptop. Okay. Hi. Rain-san, what is laptop in Japanese? Laptop. Then. Wasarimashita, sensei. This one is pasokon. Pasokon mo? Pasokon. Hi. Pasokon desu. Onaji. Hi. Tissue desu, Computer is the desktop. Computer is like the desktop computer. And then the laptop is pasokon. Right. Hi. Okay. How will you ask permission to use the laptop? Pasokon wo sukatte mo ii desu ka? はい。いいですね。パソコンを使ってもいいですか？ありがとうございます。Other things that you ask for permission to use. カレンさん。Wala man cellphone eh. Okay, cell phone. Okay, cell phone. Can I use your cell phone? Ano yung cellphone, ma'am? 携帯。携帯を使ってもいいですか？ Very good. もう一度。携帯を使ってもいいですか？はい、いいですね。携帯を使ってもいいですか？レイさん。Hiramin mo daw yung long sleeve. Ano ba? Ballpen wo tsukate mo ii desu ka? はい、ボールペンを使ってもいいですか？はい、ありがとうございます。How about meeting room, Angel さん。もう一度先生。Meeting room. How about meeting. meeting room? What is meeting room in Japanese? 会議室。はい。会議室。会議室。はい、OK。カメラ。webcam. Angel さん。We're talking about the meeting room. Can I use the meeting room, Angel さん? Akala ko yung nasa loob. 会議室を使ってもいいですか？はい、ありがとうございます。But Angel さん, you can use the webcam. How will you ask permission? Pwede ba kung gumamit ng webcam? webcam を使ってもいいですか？はい、webcam を使ってもいいですか？はい、お願いします。使ってください。はい、じゃあ次。座る。座る。Though, even if this one is a ru verb, but this one is part of group 1, so we change ru into double te. 座って。座って。So how will you ask in Japanese, can I sit here? Pwede ba akong pulito, can I sit here? So if you're using a location, specific location, what's the particle? So can I sit here in this chair? How will you ask the question? Sensei, ano? Upo sa upuan? Hi. Isu? Isu? wo suwatte mo ii Isu? desu ka? But if it's Isu. the exact location, what's the particle? Isu de. Exact Isu. location. Exact location? Mm-mm. Isu ni. School. Exact. Isu ni. Isu ni. そうです。はい。じゃあどうぞ。Isu ni suwatte mo ii desu ka?
はい、そうです。椅子に座ってもいいですか? Can I sit here? How about asking, can I sit here? Karen-san, how about can I sit here? Kanina-san? Wala na hindi. Exact location, particle is? ここに座ってもいいですか? Very good. もう一度お願いします。ここに座ってもいいですか? そうです。はい、ここに座ってもいいですか? はい。そう、座る、座ってもいいですか? はい、じゃあ次。エンジェルさん。So this one, 書きます。書く。Their form is 書いて。書いて。So Angel さん, how you say, can I write here? ここに書いてもいいですか? Very good. ここに書いてもいいですか? Now, Angel さん, how about, can I write here using pen? ここにボールペンで書いてもいいですか? Okay, switch. First is the means and then where you're going to write. ボールペンでここに書いてもいいですか? はい、そうですね。ボールペンでここに書いてもいいですか? はい、ありがとうございます。じゃあ、これ、レアさん。This is, ano yung sensei? what verb? This is, Umiiyak na siya. Nanonood to ng K-drama. nanonood ng K-drama. Para realistic na K-drama. May iyak. Ano yan? Hindi. Ano ginagawa? Ano ba yung... Okay, now you're asking permission. Can I watch? Can I watch? Pwede ba akong manood? Terebi de mite mo. Tama na. Eh, Terebi. Terebi wo. Wo. Ay. Di ba sensei pag noun, de ng article? That's the means. Yung here, yung TV mismo yung papanoorin mo, siya mismong object of the verb. So, hindi siya yung means. It's the exact object that you will watch. Terebi wo. Terebi wo mite mo ii desu ka? Hi. Okay. Now, if for example, diba normally what you watch is TV. Now, if you are going to watch a movie, for example, using laptop, so that's where you use the particle de. For example, pasokon de eiga wo mite mo ii desu ka? Pasokon de eiga wo mite mo ii desu ka? That's where we use the particle de. So normally, the context kasi before is when you say TV, it's just TV. There is something being flashed on TV. That's why it's already the object of the verb terebyo mimas. Now, because of the advent of technology, na meron na tayo ngayon iba-ibang means to watch. Dati, di ba, ang movie pinapalabas lang sa mga cinema. So, eiga wo mimas. Movie wo mimas. Now, terebi de eiga wo mimas is also okay. But terebi de mimas, you have to have an object. Kasi normally, it's the TV that you watch. Terebi wo mimas. Wakarimasu ka? Do you understand the nuance? はい、わかります。はい。
Arigatou gozaimasu. Okay, next time we will have more sentences in asking for permission, but please do prepare at least 2 things that you ask for permission all throughout the week. So from today until next week, okay? Please try to write at least 2 things that you ask for permission. Noun de いいですか and verb でもいいですかいいですかわかりますかはい、わかりました。はい。OK。じゃあ、では、これで授業を終わりましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさいね。失礼しま。お疲れ様ですす。お疲れ様でした。